Human Rights Commission has ordered an inquiry into Sudipto Gupta's death. Shambit is on the phone line. Shambit, give us the details. The Human Rights Commission has taken note of this incident, and suo motu has initiated a case and asked for a probe report from the Kolkata police. In fact, in its order, the West Bengal Human Rights Commission, the full bench of the commission has ordered that an additional commissioner of police of Kolkata police should do the inquiry and submit a report within 7 days from today to the West Bengal Human Rights Commission. In fact, the Human Rights Commission has on its own taken this decision after this incident had taken place, where a student leader had succumbed to injuries after a brutal attack by the police after they had quoted arrest at the end of the law violation program by 4 late students organizations. Back to you. Shambit, this puts further pressure as far as Mamata Banerjee and her state authorities are concerned. Exactly. In fact, the late leaders have been demanding, as well as the SFI leaders have been demanding for a judicial inquiry into this case. This is definitely a case of custodial death. So the government will have to take a decision in that regard, and they will have to follow the rule book. But nothing concrete has come out as yet from the government. In fact, the West Bengal Chief Minister, when he had dropped by at the Sikkim hospital, had avoided answering this question whether she will order for judicial inquiry as been ordered by the late leaders. But she, as we have got to know, met the senior police officials of Kolkata Police at the police headquarters at Lal Bazar, and we expect to hear from her later in the day, and then we will get to know what kind of inquiry she is ordering. She is definitely under pressure because Chief Minister herself had gone to the police headquarters, which is very unusual. Generally, she calls the police officials to the State Secretariat and holds a meeting there. But this time, she had to go on her own to the police headquarters, and now this order from the West Bengal Human Rights Commission will definitely make her think, or rather rethink over the action she is supposed to take in regard to this unfortunate death of a young student leader here in Kolkata. Shambit, this is of course a very, very unfortunate incident. Do stay with us. The latest that you're getting us is that Human Rights Commission has ordered an inquiry into Sudipto Gupta's death. At this moment, let's in fact listen in to the father of Sudipto Gupta. বাবা হয়ে আমার যে কি অবস্থা হচ্ছে আমি ভাষা পাচ্ছি না, ভাষায় পাচ্ছি না। আজকে 24 ঘন্টা হতে চললো, তাই না? আজকে আমার বয়স হলো 63-64তে পড়বো। আমার কর্মশক্তি আস্তে আস্তে কমে আসছে। আমার ছেলের আত্মা শান্তি হোক, ভগবানকে বলছি। আমার বয়স হয়েছে, আমি লড়াইতে নামবো যদি আপনারা সাহায্য করেন। আমি লড়াইতে নিশ্চয়ই নামবো। লড়াইতে নেমে আমাদের সংগঠন, আপনাদেরই সবাই সবার সংগঠন, সবাই সংগঠনে নিয়ে, সংগঠন না হলে কোনো কাজ হয় না। গল্প কথা বলতে তো কোনো কষ্ট হয় না। কেউ কি মরার জন্য কি ছুটে যায়? হ্যাঁ, তার বয়স অল্প ছিল, সে তো ম্যাচিওর হয়নি। 23-24 বছরে একটা ছেলে কতটা জানতে পারে। আমিও অনেক মারা গেছে রেলে যখন যায় ওরা মাথা হয়ে বের করে যায়, ল্যাম্পটা খুব ডেঞ্জার। আমার প্রচুর কর্মী মারা, আমি সবসময় ওদের বলেছি, দেখ আমার নিজেকে ভালো দেখুন, কর্মী কেউ অন্য পার্টি হতে পারে, তো আমার সিদ্ধান্ত সবার জন্য ভালো মানুষ। আমি যদি কোনো প্রয়োজন থাকে আমি নিশ্চয়ই দেখব। আমি তো বলে গেছি, এটা সবচেয়ে বড় কথা। এবং আমাকে দেখা পরিবারের কোনো প্রয়োজন হয়, যেহেতু বাড়িতে কেউ নেই, ছেলে মারা গেছে, যদি বিয়ে হয়ে গেছে, আমার দ্বারা কোনো প্রয়োজন হয়, আমার যা বলবো সেটাই করবো। বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছে বিমানবন্দী, বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেছেন বিমানবন্দী, কালকে বলেছে। দেখুন, আমি মনে করি যেহেতু দুর্ভাগ্যজনক যে কোনো মৃত্যু, এবং এটাও দুর্ভাগ্যজনক, এর থেকে বেশি আমি একটি কথা বলবো। जुडिशियल इंक्वायरी, क्योंकि
फोकस चेंज करने के लिए जो तरीका अभी जारी है, हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो वक्त है, ये वक्त होता है समय में उदास हो जाते हैं हम लोग, मगर ये वक्त उदास होने के नहीं है, ये वक्त है जंग जारी रखने के लिए। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सारी भारत में इसका प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि सुदीप तो he was not only the member of SFI State Committee, he was the member of All India Technical Professional Education Subcommittee. At about 3 p.m., Mr. Sudipto Gupto, about aged 23 years, male, he was admitted in our emergency. He came with polytrauma and head injury, and he was in a very serious condition, very grievous condition. And as soon as he was admitted, he was treated by the neurosurgeons and other surgeons. And since his condition was very serious, he was immediately shifted to the critical care unit, bed number 11. And whatever possible critical care or other facilities we had given to him, but unfortunately at 6:20 he succumbed to death.